Vipi ni International Fight Week kwa mafans wote wa fighting, ndio ile tuna celebrating wiki ya wasee wa kupigana kwenye boxing, kwenye ma UFC, kwenye ma kickboxing, kuna kwa events wiki mzima. So leo na kama predictions za UFC 317, Oliveira versus Ilia Topuria. Lakini kabla tuanze na main card, nitaanza na huko chini zenye zimekuwa. Kwa Ali prelims kutakuwa na Donata Dins na Alvin Hines. Alvin Hines ni 7-0, Dins anakuanga ni record yake ni 8-1. Ako sawa, footwork yake inakuanga 250, stand up yake iko sawa, lakini hii ni heavyweight MMA. So sidhani inakuanga na ground mingi sana ama grappling mingi sana. So hapo mimi tena na Dins juu bado anakuanga kwa 250. Ukiangalia pia experience yake, hata kama wako na fights the same na Hines sana na katuni kama sparring partner, hata yako too ready, but the other guys they legit. So Jonathan Dennis versus Alvin Hines, I'm going with Jonathan Dennis. The second fight yenye itakuwa kwa prelims itakuwa ni Nico Prince versus Jacob Smith. Jacob Smith undefeated fighter 10-0. Nico Prince mwenye alipigana na Robbie Lawler before a retire, akona record ya 16-8-2. For me, not a really good fighter because anakanga journeyman kwangu. So I'll go with the defeated fighter Jacob Smith for the win, either by submission ama TKO. The third fight of the night itakuwa ni Terence McKinney versus Vladislav Boshchev. Anaitwa Boshchev. Yeye akona record ya 8-5-1. McKinney akona record ya 16-7. McKinney kwanza ni lightweight mwenye alikuwa na potential sana, lakini hakuweza ku break the bar because akona the fastest knockout in lightweight, na lightweight bado iko ngi rahisi kusema unaweza knockout msemi hiyo. So downfall yake sijui kulienda tu aje, maybe alipewa high competition, but I still have hopes on Terence. So T-Rec hapo ndo nitakuwa namchukua. The other fight yenye nimesema Nico Prince, sitaweza kumchukua, nitachukua Jacob Smith. And for the next one, ya McKinney T-Rex, I'll take T-Rex. The next fight itakuwa kwa flyweight championship ni Tracy Cortez versus Viviane Araujo. Tracy Cortez, her first defeat ilikuja kwa former champ Rose Namajunas. Araujo pia ndo anaendelea tu kama kikam up. Tracy Cortez mimi nasema kuna experience iko fit, amekaa kwa fight game sana. Plus ni fan favorite pia, so cause sijaona fight mingi zo Araujo Viviane and Tracy Cortez kudipanda na vile nimeona akona heart and anakuanga na huwa anajituma kana kupigana, like yes easy to go kama watu wengine utendo give up. So kwa hiyo flyweight nitakuwa naenda na Tracy Cortez cause pia neka contender, she's number 10 in the world, so anaweka contender namba yake kwa Afron. So yeah, big fight. The next fight itakuwa Haida Hamil versus Jose Miguel Delgado. Hamil is 11-0, Delgado is 9-1. Big fight, na itakuwa ni featherweight fight. But I'll be going with the undefeated Hamil. Hamil footwork yake, grappling yake naona iko 250 sana. Not good boxing. Delgado sana takedown defense yake naona iko poa sana. Which akona still a good takedown defense. But the way Hamil comes to you to rock you so bad. So that's a featherweight bout at 145 lbs. Hapo nitakuwa naenda na Haida Hamil for the win. The next fight kwa the prelims itakuwa Jack Hermansson versus Gregory Rodriguez. Gregory Rodriguez, the last fight alikuwa in, it was with Jared Cannonier. Cannonier really beat up that boy. Cannonier ni ule mse mali naelekea ni kama anaweza kwa gatekeeper cause ashindi belt na chapu na contenders, ako tu hapo katikati, like he's just so good and ni mse tu huwa na atatake any fight anyway na come through. Jack Hermansson, the last time alikuwa in ilikuwa main event versus Joe Pyfer, the hard hitting one. At least alienda hapo na game plan experience mzuri, so wako anaenda hapo kujaribu kubang na Joe Pyfer. Joe Pyfer is actually one of those guys mwenye huwa anapiga the hardest hitting punches in the UFC. So for Jack Hermansson to go for the whole 5 rounds with him and like neutralize the power, that was so good because aliweza kutumia wrestling yake una put down, because everybody kwa UFC anakujanga kijiona kama knockout, but ukijiona kama win, like hakuna kitu kingine itaweza kuweza kushinda. So for the fight with
nikianalyze Gregory Rodriguez, okay, ndamuita Robocop because huitwa Robocop. Nikianalyze Robocop kwa fight yake alikuwa ana fight vizuri na Cannonier na aliweza kuweka poa sana. So ilikuwa back and forth like boxing and all and it was a good night for Cannonier. But since aliweza ku stand up na Cannonier, me I'll give my flowers to Rodriguez. Jack Hermansson, like, he's so inactive, atakaa miesa atapigana, like he's legit, but inactivity yake wewe ni bambi sana. So I'll go with Jack Hermansson on that one. No, I'll go with Robocop on that one. Gregory Rodriguez. Jack Hermansson si feel sana like vile anaweza, cause pia anakadikana na tu retirement, like ako tu hapo. And about this, napenda sana nikiangalia mtu mwenye wants it even more than the other guy. So prelims zimeisha, I'll be going to the main card. Main card itaanza na Peyton Tabloid versus Felipe Lima. Felipe Lima hiyo itakuwa ni kwa bantamweight, itakuwa na record ya 14-1. Pablo ni alikuwa ni undefeated, alishinda last time out, itakuwa na record ya 9-1. For me, I'll go with Felipe Lima. That's a tough dude. And last time Tabloid alikuwa huko ndani, sijui kama Joe Francoshan alikuwa Koeri ama Rada juu kuna vile juu kucheza na mimi nilikuwa na, kwa hiyo fight ilikuwa like fight yenye lazima tu ashinde. And since kwangu Felipe Lima is like so legit, so I'll be going with Felipe Lima on this fight. He's a legit bantamweight na anaweza kumkuwa kwa title contention ama anaweza kuwa kwa potential ya kuwa top 5 ama top 10. That's a good fight. So the next fight itakuwa ni kwa the old man wenye wanaweza kupigania Renato Manny Moicano na Beneil Dariush. Hiyo itakuwa ni kwa lightweight. Beneil Dariush amekuwa kwa the top 10 like for a while now, and it's been so good for him. Akona record ya 22-6-1. Moicano Moinato last time alienda kuingia passion. Actually walikuwa wa fight kwa Islam Makhachev akipigana na Moicano after Aman Sarukian alikosa kufight. Moicano aliingia kwa title fight later on, which I really prefer. Ilikuwa ni nani alipigana kwa hiyo title fight versus Islam Makhachev. I wish ilikuwa ni Beneil Dariush ndo alipigana na yeye kwa hiyo title fight yenye ilikuwa hapo. Na Renato Moicano, yes, aliget paid big, lakini hakutry sana kwa hiyo nini yote. So it was a good fight for them both, but I'll still pick, the last time nilipick Beneil Dariush, I'll still pick Beneil Dariush because me kwangu naona kakona the dog in him. Yes, Renato Moicano is so good, but yeah, when he talks, he has a podcast now, like yes, like yake inaenda tu poa. Beneil Dariush, yes, anaweza shindwa hii fight na maybe amwe retire, which huwezi jua ni pande gani ataamua. But for this fight, I was leaning on Beneil Dariush, but Renato Moicano, akona confidence, yani he can get it done, so I'll take Renato Moicano in this fight. The next fight itakuwa ni Brandon Royval versus Joshua Van. Oh my god, that has been a wapi fight. This is going to be such a banger. Na ni flyweight. Brandon Royval unajua tu brings it all the time. Joshua Van pia unajua ni mse kwa short notice ako tu ndani. That dude fights everyone. Amekuwa na 6 fight I think hii mwaka peke yake, na an average fighter anakuanga mostly na 3 fights kwa mwaka, ama zikienda sana kuna 4 to 6 fights. So Joshua Van to actually do this to the last paper because UFC 316 alikuwa na still nikamchoose kushinda, and aka Manel Cup akaumia na alikuwa pigana na Brandon Royval. So akakam kwa short notice. Joshua Van akona record ya 14-2, Brandon Royval akona record ya 17-7. Brandon Royval is so legit. Kuna ile fight yenye alipigana na Brandon Moreno, and mi kwangu nikaambiwa ni choose. Like yes, Pantoja is so good, but for me if I choose the best flyweight, I'll go with Brandon Moreno. Brandon Moreno amekuwa akipigana na contenders, amekuwa ni 2-time champ, amekuwa ni champ mwenye amepigania hiyo nini yote, and he went toe to toe with Brandon Royval. Royval actually I think he defeated Moreno, and he's the number 1 contender in that fight because Brandon Moreno alishapigana tena, and sasa I think bado tu number 2. So if Joshua Van anaweza shinda hii fight, actually Dana White alisema mwenye anashinda hii fight yeye ndo atakuwa the next for the title challenger kwa mwenye atashinda between Kaikara France na Pantoja, which itakuwa later on this card kwa main event. So in this fight I'm going with Brandon Royval. Joshua Van is so good, yes, fan favorite, but I've seen Brandon Royval fight, and after na press conference after kuona jana, like
mood yake kutoka ambaye anaweza kuwa title shot akishinda changed differently, like he's there saying he's the most disrespected fighter in the UFC, so he's doing good and everything in his power to just to keep the number one contender spot on himself, and if he wins this game definitely anaenda kwa number one contender na anaweza kuwa title shot yake. So the next fight itakuwa kwa hiyo wanaitafuta tu wao kupigana, itakuwa sasa ni title champ ndio wanaweza kupigana Pantoja versus Kai Kara-France. Kai Kara-France ako na record ya 25-11. Pantoja pia anakuanga tu na record iko safi 29-5. Pantoja is a real beast. Kutoka tu kitambo amekuwa tu ni msee anakuanga kwa kila fights, pia amepigana na Brandon Moreno which ilikuwa ni one of the best flyweights fights ever. Dude comes to fight. Sisi kitu kingine rahisi hapo. Wamewahi pigana na Kai Kara-France lakini ilikuwa time ya tough which is 9 years ago. Sasa watu wamegrow, wamekam kupigana tu vizuri tena. Of course Pantoja the champion amedefend the belt several times. Kai Kara-France amekuwa ni contender, amekuwa kupigana contenders, alikuwa anapata his way back up, amekuwa kusumbuliwa na injuries. Actually nilikuwa nangoja sana kuona fight ya Manel Cup na Kai Kara-France which never got to happen. Maybe if Kai Kara-France anaweza get the belt ama kuna Zendaja anaweza kupigana nao time moja, but Pantoja is really legit. Top 10 pound for pound fighters. Kai Kara-France hits hard and akona knockout power. Pantoja gets touched a lot. Like yes atapigana na akona endurance. Actually hajai kuwa finished sana, like that's how good Pantoja is. But Kai Kara-France touches you, you can go to sleep. So if this itakuwa a striking battle, like strike for strike, I think Kai Kara-France can take it down. Pantoja is a good champ, but this time and I've always been choosing Pantoja over and over again, because for me nakunaonanga the most disrespected champ. Like amefanya everything in his power, anatupatianga entertainment fights, anakuanga there, anachukuanga challenge yote kama vile Kaya Sakura alikuja na kapigana na yeye. Like the dude takes challenge yote. So I'm going to pick Kai Kara-France, the challenger from New Zealand, to take on the win, to go home as the new flyweight world champion. The next fight itakuwa the main event, of course. Hii fight card imekuwa built around them, Ila Topuria versus Charles the Bronx Oliveira. El Matador anarudi after kuvacate title yake 145 LBS. Charles Oliveira of course anatry to regain championship status yake because yeye ni former champ after kupoteza belt kwa scale which ilikuwa tu ni mbaya sana, which he defended it, which walikam kupigana kwa the vacated belt and Islam Hashev won. So this time still itakuwa ni vacated belt between Charles Oliveira versus Ilia Topuria. Big fight. I both respect both fighters. Oliveira akona record ya 35-10. Topuria of course na defeated 16-0. Same vile tu nimesema na Pantoja. Like Oliveira get touched a lot, and Pantoja, I'll keep saying what everyone is saying since everyone hakuna mtu anataka kusema. We all want Oliveira to win. We all know what's gonna happen. Oliveira wanna get touched a lot. Na hiyo right hand ya Topuria bro, ama left hook akishamguza tu body uko juu pande upstairs, Oliveira anaweza zima. Enough being said, if first round itaisha kama Topuria just sleep Oliveira, the second round inaenda Oliveira might actually win this fight. But if in the first round, I'm going with first round knockout Ilia Topuria for this fight. Thank you everybody for watching. Enjoy fight week. Imekuwa ni wiki fiti ya catch up na nyinyi bado. Kutakuwa na boxing masaa ingine, lakini for today we're doing the UFC wrap up. Anyway, when you wateza kuwekelea hiyo, good luck to you all. Good bets for you all. Enjoy the fight game. Nice weekend.